certainly due to the fact that the theme of the university governance has been particularly well chosen. I think it is an important reform issue that is high on the political agenda in all of the countries. This is the first of the 4 regional seminars on university governance to take place this year here in the Eastern European countries, here in Ukraine and here in Kiev today. And I'm really delighted to see so many participants from all the 7 partner countries, in Eastern Europe that are taking part in this seminar today. And I'm also very pleased, obviously, to see that some EU experts in the area of university governance have made it and have joined us today for the discussions. Ladies and gentlemen, as the chairman of the first part of the morning session, it is my particular honor and my particular pleasure to welcome 3 speakers that have kindly accepted to deliver some opening remarks at the beginning of our seminar. Dr. Taras Finikov, the Deputy Minister for Education and Science of Ukraine, whom I would like to thank in particular for the support that the Ministry has provided to the organization of this seminar, but also more generally to the implementation of the Tempus program here in Ukraine over the past 15 years. Secondly, Professor Vasil Kremen, the President of the prestigious National Academy of Pedagogical Science of Ukraine. And last but not least, my colleague, Ms. Laura Garganiani, who is the Head of Operations of the European Union. Dear colleagues, distinguished guests, we have the very pleasant possibility to see all of you in our capital, in Kiev, and to see and to have the hope that you will be the active participants of our first seminar, which will be the first in the line of the seminar, which, in our opinion, give many interesting possibilities for our continent and to give many new ideas for our collaboration in the frame of Tempus projects and other projects of European Union. My presentation will be devoted to the innovation from our Ministry of Education and Science and our policy about the reformation, the system of the higher education in Ukraine. And I try to combine maybe 2 official languages of our seminar. I try to present my presentation in English and to do my speech in Russian. I see maybe this variant will be the best in our auditorium. Мощные учебные заведения, где отсутствуют научные школы, где отсутствуют другие признаки современных университетов. Поэтому я глубоко убежден, что мы не сможем продвинуться серьезным образом вперед, не укрупнив университеты, не объединив их, не создав крупные региональные университеты с современной научной базой. We cannot centrally deliver all those splendid objectives for the higher education sector from the ministry. It needs the institutions. Very interesting, in the Bologna process, it took 2 years, and it wasn't until Prague that the Bologna process recognized the ministers suddenly said to themselves, oh, golly, yes, we've got these grand ideas, but we can't deliver if we don't have the institutions and the students alongside us. And in a way, the debate about autonomy is really a very pragmatic debate. It may also be philosophical, but it's actually about delivery. And the government prospectus is freedom with control. To implement change, to assure quality, to deliver the outputs that the government wants, to get good value for money, more for less, no, I didn't say that, and ensure accountability and encourage competition. So those
roughly speaking, would be some of the drivers for giving university autonomy. On the other hand, Where are you from? Okay. Yes, I I sent you I think that this study to change that has been carried out is very good. It's something that I've been suggesting for years. But we have also a lot of other higher education institutions like grandes écoles. On the overall, the number of students in France is about 2.3 million of students. And last information, during the 25 last year, there is a very spread wide distribution of higher education institutions on the whole territory. In this context, a lot of new trends was defined. First one, the need for university policy to introduce two kinds of Copernican revolutions. One of these Copernican revolutions is to move from teacher-centered to student-centered approach. The second one concerns the transformation from an administrative management to a project management. В общем, с финансированием в Армении, мне, наверное, мои коллеги потом добавят, дополнят. Значит, смотрите, во-первых, начнем с того, что вот госвузы, так сказать, State University and Private University, то есть у нас в Армении пока что на данный момент намного больше частных вузов, чем, значит, государственных, что, в общем-то, ненормальное явление, потому что, в общем-то, мы надеемся, что в течение ближайших, так сказать, 5-10 лет эта тенденция уже началась. Большинство так называемых частных вузов, они закроются, потому что называют сразу университетами, что, в общем-то, просто звучит смешно. Поэтому я о них вообще не буду говорить. То есть то, что скажу, естественно, будет касаться государственных, так сказать, университетов армянских, которые имеют, значит, higher education, this is service to community. Okay. So this is my opinion. For the definition, who is the state? Public is, yeah. Yes, it's of course. probably the best way to describe it. So, well, the list seems to be quite complete, right? Regional Yeah. Well, there is one, and you got a microphone. Я буду по-русски говорить. Пожалуйста. То, что написано, это очень хорошо. Мы бы так хотели видеть, кто участвует в управлении. А давайте все-таки вернемся реально, кто участвует сегодня в управлении вузами. Это как раз есть. Это как раз есть, да. И как раз получится так, что не та картина, которую только что нарисовали, не та фигура, которую нарисовали на доске. Вы сейчас задали вопрос, кто заинтересован, кто вообще. Заинтересованы все, а конечно. вот следующий, как вовлечь их. Okay, so the list seems to be more or less complete, right? So... Кто хочет принимать участие в управлении университетом, тот там и представлен. Его мнение учитывается, его интересы учитываются, а кто не хочет, даже если он находится на видной позиции, представленном в списке, то его, в общем-то, участия в университете нет. Что касается студентов, например, по украинскому закону нынешнему 10% в составе ученых советов и университетов и факультетов должны составлять студенты. Этот процент в разные годы колебался, но, в общем-то, достаточно давно студенты представлены в органах управления учебными заведениями и их подразделениями. Их
участие в этом тоже сводится к тому же самому принципу. Если тот или иной представитель заинтересован, ему это интересно, он с удовольствием в этом принимает участие, обычно это эффективно, и, в общем-то, все этим довольны. Если же он там оказался, просто его туда кто-то, извините, пропихнул, тот же, возможно, декан, потому что ему это был удобный человек, он никогда ничего против него не скажет, и либо по какой-то другой совершенно не отборной, не конкурсной процедуре, то вполне вероятно, что это будет просто пустое место, которое будет сидеть на своей скамейке, вовремя поднимать руку или нажимать кнопку и вызывать реакцию, которая у наиболее консервативных представителей академического сообщества звучит таким образом, что участие студентов превращает ученый совет в совет ученых и не ученых.